Salve, salve rapaziada, tranquilidade com vocês, aqui é o Biggs falando, voltando onde a gente parou, tá? Vamos lá agora, eu vou voltar com a espada mesmo, por mais que aqui dê 20, tá dando 20% lá das suas pedras aí, roxa, que acho que é a alma. Eu vou voltar com a espada lá, lembrando que a gente tem que derrotar, fazer o final com cada arma aqui, pra conseguir o troféu. E é isso, bora lá continuar a nossa gameplay aí, tá? Aí eu baixei aqui, ó, porque eu quero fazer logo esses 10 final aí, pelo menos pra gente chegar no epílogo. Aí depois, se tiver que melhorar alguma coisa ou outra aqui, a gente sobe aqui de novo, tá? Mas eu baixei aqui, que tava aqui tava aqui o 1 da caveira, eu deixei aqui a questão de armadilha, né, da dano lá. E a armadilha tava arrebentando com nós lá no final do jogo lá. Então é isso, rapaziada. Bora continuar a nossa gameplay aqui. Eu vou entregar aqui pra ele. Lord Ares, please accept this token of my deep appreciation for your generous support. An offering? For me? Indeed. Ah, my kin. I sensed fresh bloodshed from you recently, the real kind. For you have slain the living near the surface, have you not? Mere vermin, yes, but good enough. Pegar ela. Aqui precisa de 5. Aqui não precisa fazer mais, tá? A gente já fez. A gente fez o troféu que precisa passar por tem que ir uma dessa. Qualquer uma dessa câmera aí. Não é aquela do outro deus lá não, tá? Essa daí é aquela que a gente teve que dar 5 diamantes lá pra habilitar ela, tá? Aí você tem que ir lá, passar sem sofrer nenhum dano, tá? Vai se daí mesmo. De novo isso daí, não, vou usar o meu aqui. Let's see what else. Isso daí é melhor. E agora que esse negocinho que a gente comprou lá no espelho, dá pra trocar pelo menos uma vez, né? There's something. You're nothing like your father, Zagreus. I mean that. The strength of the goddess. What's on offer? Might as well. Às vezes tem um peixe lá que dá pra pegar ali. Where in the... Não, tem não. Ah, tem sim aqui, ó. Informati. Specimen procured. Olha lá. Viu? The best thing an offering to
the Olympians. For a fleeting instant, it appears as though they are able to hear your prayer. Or so I have observed. Bomba infernal. Entendi o que é isso, bomba infernal. Ah, tá. Se derrotar os bichos, eles vão soltar uma bomba. Tune up this sword. Need all the firepower I can get. Coin goes in, that comes out. Será que... Freelance again, huh? That's what you get. The War God's power. You think you can just walk away from here? Made them mad. You waste my time. Finally. Claiming these. Sold. Power of Olympus. Powered up. Electo? I've got to admit, you're... What, you mean to say? Feel your pain. Make you hurt.
can't. Tell Meg I said hello. How many times? This ought to help for sure. So much for Tartarus. Asphodel. More Inferno bombers? Who dies next? Let's get out of here. You got into a fight with my professional associate, and you after something, cuz. Just about everybody that I know. I, for one, had a Lady Artemis. Look, Zagreus, I don't know what to say except for... You're pretty close with Ares, aren't you?
Let's hunt some dead. Nice place. Right there. I'll pay for that. Very cool. You must have a lot of stops around these parts, don't you, Keronate? Most of the dead are here in Asphodel, correct? I'll just have a look around. Hydra, I feel like we're just not getting through to one another here. hydrophiltering. Try another one, maybe.
Might help. Closer. Deadlier than ever. Flame wheels. Easy. She'll keep me going. What we were once. I wonder if... You ever want to travel? I'm sure enough. Just checking up on you, sir. It's all the same to me. No, it's the butterfly chamber.
more bloodshed then. Let's see here. Why not? I shall remember this. Lady Athena, I'm sorry. I angered her, I guess. No. A fountain chamber. Too bad I can't bottle this stuff. I'll take it. Gentlemen. He would pit you against me, Asterius? You. Poisonous worm! I knew you had a more sinister trick. Cower uncontrollably, you monster! For there's no
champion unseated. Reach the surface. Whoa. What is this stuff? Tasty. Olympus falling. Thanks, you two. Enough of this place. I can use this. I bet it's in here. Not yet. Not yet.
Hey, a satyr sack already. A special treat for Cerberus. Bit of an aftertaste. Time to deliver the goods. After delivered. Bye for now, boy. Every blasted time. It grew distinctly colder just as you arrived. So Demeter has been in contact with you then. That witch. Tell... What? I don't... Wait, this everlasting winter, it's her doing, isn't it? Why? Don't mortals die when it's cold? Sounds like a lot... Then you are ignorant. Keep it that way with her, lest you risk everything you understand. The consequences will be far worse than a foul. I know where you are. I'm empty. Ah, got me. I'll boil your blood. Darkness. 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 Hear me, wretches. Rise now from my realm and fight again. A wasteland void of life. My own kin against me. Darkness.
really stalling for it. Not now. I can't. Enough of you. How is this possible? At this... You'll never truly win. Bye. In the name of Hades. Beyond the frozen overlook and all that. So much water. Uncle Poseidon's realm. I'm here. You're back. I'm back. Son, I have to ask you, how much do you know about your relatives upon Olympus? I think I know quite a bit by now. I've been in steady contact with Athena, Zeus, and other members of the family ever since I first left Father's house. They've been assisting me in getting here. No. Zagreus, what have you done? You've led them here? No, they think I'm trying to escape from Father so that I can join them on their mountaintop. At least I think that's what they think. Most of them, anyway. But then, does Hades know of this? That Olympus is involved? He does. Both he and Nyx. In fact, it's Nyx who put me and Olympus into contact. I could never have broken free of the underworld if not for their help. So Nyx and Hades are against each other then? And Olympus is helping you? But they don't know I'm here as far as you're aware. That's right, more or less. Nyx and Father seem to put up with each other. Don't seem to have much of a choice. Though ever since I learned of you, Nyx has been helping me to find you, while Father's tried to stop me. That fool. What was he thinking? What is he thinking? Do you suppose he thinks that he's protecting me from them? Oh no. I think maybe he does think so indeed. Because now having met my relatives upon Olympus, I can definitely see that they can be a bit... Vindictiveness runs in the family, my son. Then if Olympus is involved, that would explain a lot. I'm here, not there with them, as you can see. But, oh... When I return... Is that music? Oh! Darn natural causes got you once again there, didn't they? Well, you show them next time. Would you do that for me, huh? Sure. I've decided I should give this singing thing another shot for now, my friend. I hope you like it. It's beautiful, mate. If only Eurydice could hear you right now. How kind of you, my friend. It's just... seeing you carry on like this time after time, I was reminded I ought to get on with my existence too. Such as it is right now. Nyx, my mother was quite concerned to learn Olympus has been aiding me. Haven't you put her in danger by involving them? Was there no other... No, there was not. She has been in danger all along.
I conceal to think that you could have found her without the Olympians. And if I did not reveal your existence to... Ugh, what a mess. How are we going to fix this? The Olympians maintain belief that you are trying to reach them. I trust we can sustain this understanding for a long, long time. Perhaps not forever, but long enough to discover a solution. I'll be careful. New music. Hey, not bad, head chef. Here you go. Hi. Hello, Your Highness. Nice. Chef. Fair market value. I told you, boy. I told you. There's no escape from here. Learn that the hard way, then. You could have told me more important things. Mother left because she never even knew I was alive, thanks to you. She's got a lot of questions herself, as you can probably imagine. I'm headed back to her. You're going to cooperate? Nonsense. Listen to me. If you have any sense remaining in that head of yours, I caution you not to discuss this here and now. Let me go. Let me find her. She demands it. No. I'll hear no demands from you. All this generosity, I don't want you to get the wrong idea. I'm alone, yes, but my heart belongs to... Thank you, then. And do not worry about me. I'm long since past my sorrow, and the rage I felt when first my heart was broken. In my recent audience with Nick's lad, she let on that you have mentioned chaos as of late. Is it true you've met her parent yourself? I have. Chaos is not like anyone I've ever met. At first I was a little worried meeting this vast primordial entity apparently responsible for all creation, but... I know a little bit, I think. Nyx, she and Chaos, they just slowly drifted apart. No animosity, not anymore at least. It happens between parents and children. They drifted apart. Meg? Meg. Oh, I was not expecting company. Were you just casually snooping, or is there something I can help you with? I was just leaving Zagreus. Happened to be in the area, no thanks to you, and thought I'd go retrieve the last of my possessions. I have to say, you've really let this place go to hell. She left. Great. Wonderful. I guess we'll just go back to killing each other repeatedly then. I'm wide awake. Get a load of them prizes over there. What's all this? I'm growing stronger. No way. Felt that, I think. What's the good word? You are as multifaceted as anyone I know. Grant me the aspect of Guan Yu. Wow, what in the world is that? All right, I'm ready.
more of a slicing field there rather than stabbing. Go again. Ow, nice. I think I need my bow. Coronact. Yeah, give me your best shot. Hey, just want to say, pal, that spooky Crimson Phoenix stuff you were going on about before? I mean, well, you just say some nonsense and you get a brand new spear? I was so impressed I decided to try that trick for myself. Oh, gods. Skelly, what did you do? Relax, boyo. Just had a little chat with your old serving platter over there after you left is all. That thing hits pretty hard. So then I say to it, I see it through the eyes of the Crimson Phoenix. And you want to know what happened after that? So you carelessly spoke secret words imparted by the fates themselves to an infernal weapon forged at the dawn of creation. Then what? Say, did you walk up to Aegis or just shout over your shoulder? Over my shoulder. Anyway, what happened next was nothing. Your Aegis kept on bobbing like a dummy. So then I went and said that mumbo-jumbo to every other weapon, but nope, doesn't work at all. So much for your fancy sorcery, huh? I miss my fancy sorcery already. I'll level with you, pal. You have impressed somebody well above my pay grade here, and so they have a little proposition for you. You listening? Let me guess. They want me to fight all the way through the underworld, having used the Pact of Punishment over there to make the going even more treacherous than it already is, and if I succeed, they'll reward me with some sort of useless trinket. Wrong. We're talking something really big here, pal. You see that thing back there? Trinket. Come on, what are you, scared? Yes, a little bit, if you must know. I need to use the Pact on my way out. Do you have the guts? Só ver um negócio aqui. Barata. Essa daqui. Aspecto oculto, né? Então tem que zerar uma vez com ela para conseguir o troféu. Let's go with this one. Let's see here. E eu vou zerar com ela. Aí falta zerar com essa e com essa para conseguir um troféu. Lembrando que a gente tem que zerar 10 vezes para fazer o epílogo, né? Que é o outro final lá para conseguir. Depois vai ter que zerar aqui, ó. Com aqui na caveira, né? No desafio. Tem que deixar 8 e zerar aqui com 8. Depois aqui vai ser com outro. Depois aqui vai ser com outro. Então você vai ter que zerar muitas vezes. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui, tá, rapaziada? Aí daqui a pouco, aí... Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Ah, a gente conseguiu o troféu lá de fazer o Orfeu voltar a cantar, né? No caso eu dei... bastante... Aqui, ó. Deixei bastante ali, né? Agora eu vou ter que esperar desbloquear ali pra
aparecer o cadeado. Eu acho que para desbloquear tem que pegar algumas falas e falas e falas. E é isso, até a hora que ele desbloquear. O Aquiles é a mesma coisa, você vai morrendo e vai falando com ele, vai morrendo e vai falando com ele. Por isso que toda vez que você morrer, quando você voltar aqui, fala com todo mundo, passa em toda a sala que nem eu faço, porque ó, o Aquiles deu um diálogo, falou desse código essa palavra aí, essa frase da Fênix, tal, não sei o que, já disponibilizou essa arma. Aí a gente vai fazer o esquema dessa arma aqui, vamos zerar com essa arma. Que aí, zerando com essa arma, essa daqui primeiro, aí vai disponibilizar essa daqui, que é a espada do, acho que é do Rei Arthur, se eu não me engano, que é a arma oculta aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa arma oculta aqui, ó. Aí, no caso, depois que zerar com essa. Então, zerando com essa arma oculta aqui, a gente consegue já o troféu. E é isso, rapaziada. Depois vai ter que vir pra cá, ó. Tem que zerar uma vez com cada arma aqui. Então vai ter que zerar ali. O do Orfeu lá é só você fazendo uma coisa. Você vai pegando diálogo, vai morrendo, vai pegando diálogo com ele. Com ele e com a esposa dele lá que tá no Asfotelo lá. Você vai pegando o diálogo das duas, vai entregando também os esquemas lá pra ter mais confiança. E vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Até a hora que nem ali ela voltou a cantar e já brotou o troféu. E é isso, rapaziada. Vocês viram que... Sabe, olha que eu tô indo aqui. Tipo, alguns troféus eu li como é que faz, outros eu pesquisei, outros eu tô indo. Então, por exemplo, tem um troféu aqui, ó, que eu vou até falar pra vocês. Que a gente tem que fazer aqui, ó. Revisar. A gente tem que fazer 16 dessas profecias. Então, ó, por exemplo, falta força crescente, tempestade de raios, ativação dupla. Pra gente conseguir Deus dos céus. Deus dos mares falta corrente de ressaca e fúria de tufão, que é aquelas duas ali que eu tenho que ver qual arma que aparece geralmente elas. Aí aqui falta o beijo soprado e a doce desistência. Aí tem o mal negro, intolerância. Então assim, cada vez que você fizer aqui, ó, você vai conseguindo o prêmio. E também tem que ter, acho que é 15 a 16 desses daqui feito, né? No meu foto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 5, acho que é 15, mano. Aí fazendo 5 dessas profecias, a gente consegue o troféu das 15 profecias. Ó, aqui, ó, falta fidelidade ao cliente, falta um toque do Stinge, soltura do raios flamejante e tal. Então tá aí, rapaziada, ó. Por exemplo, das armas, ó, das armas já foi a espada, a lança, o escudo. Aí falta o arco, o punho de gêmeos e o canhão diamantino. É isso. Conseguir fazer, cada vez que você vai fazendo aqui, também vai ganhando prêmio. E também tem o troféu que você tem que fazer 15 dessas profecias. Então tamo encaminhando. Daqui a pouco, logo mais eu tô postando. Lembrando que não é um guia exato, só tô mostrando o jeito que eu consegui o troféu. Não é a ordem talvez certa. Eu vou tentar fazer um epílogo falando, ó, rapaziada, dá pra vocês conseguirem esse troféu antes, esse daqui depois e tal e tal. Aí a gente vai fazendo. E aqui também, se eu não me engano, tem 2 troféus, que é fazer esse e o segundo. Fazendo 2, aí você consegue o troféu, que é pegar o prêmio com o Caveira aí, Zé Caveira. Mas é isso, rapaziada, tamo junto, só agradece. Peço encarecidamente aquele like, aquela ajuda, comenta, compartilha, dá essa moral, essa ajuda. E bora pro próximo vídeo. Fui! Salve, salve, rapaziada, tranquilidade com vocês. Aqui é o Biggs falando, voltando onde a gente parou, tá, rapaziada? Estamos aqui bem no comecinho aqui, a gente vai voltar para nossa jornada, para fuga, né? E é isso, rapaziada, bora lá conseguir. Eu vou tentar fazer, rapaziada, eu disse que eu vou tentar fazer o final com essa arma aqui, para ver se a gente consegue o troféu de, acho que é arma oculta, uma coisa assim. Eu já vou tentar pôr aqui 8, para ver se eu consigo, né? Vamos ver o que eu posso distribuir aqui. Eu vou ter que pôr essa da armadilha, não tem jeito. Aqui, se eu pôr esse, vai ter 2, vou ter que pôr.
que eu vou deixar. Ixi, medidas extremas. Tem 6. Vamos ver se eu consigo, né? Tem 8 de caveira e 8 aqui, né? Depois eu quero ver como é que vai ser aqui. Aqui vai ser foda. Vamos lá, né? Ready as I'll ever be. Vamos ver se eu consigo. Se eu ver que eu não vou conseguir, eu vou. Depois eu volto aí. Dou mais uma upada no personagem, deixo ele um pouco mais forte. Hey, that's my adamant arrowhead on you. Normally it's for killing things, but in your case it makes it even easier for me to hunt you down, even in the dark. Now that I found you... Let's hunt some dead. Se eu quiser entrar, eu posso entrar ali, mas eu não vou não. Ou vou sim. Let's go make father mad. Vamos ver o que ele tem pra nós. Welcome to Erebus. Ó, lembrando que essa é a cama. Só libera quando você compra lá com... Predictable. Eu sofri um dano, acabei. Nossa, eu tô com 30 de vida? Ah, não, vou voltar. Os inimigos já estão mais fortes. Eu tô com 30 de vida? Não, vamos ver até onde eu vou. Não. 30 só de vida. Aquela hora eu tava com a jogada passada que eu ficar de escada, eu tava com esse mesmo esquema, mas eu tava com mais dano. Consegui recuperar minha vida lá dando dash quadrado. Assim não é possível. De vida não, nem me esforçando. Eu volto com 15 de vida. It's my last chance. Again. I can do better than that. Well, Hall says here one of the wretched thugs got you too. I haven't, no. Your Highness, you rest assured I'm not even remote. I have to say, lad, authorizing transfer of the fated list from the old archives straight into your chambers. Bold of you. And right beneath your father's nose at that. Oh, that? Just another job from the house contractor near as I'm concerned, sir. Not like anything on the list was getting done while I was stuck in the archives besides. Well, that's the spirit, I suppose. If there's one thing I know, it's that the three fates always get their way. But if you wish to help them go about it, then... I wouldn't mind their help, I guess. Alguma coisa sobre arquivos? Esses arquivos também, você vai avançando no jogo, Greetings, everyone. Just visiting. Aí vai aparecer lá pra você... Well, that to it. Mistakes are proof that you're doing your best.
Aí vai aparecer pra você comprar aqui, né? A passagem. É depois, eu acho que aparece pra você comprar depois que ele dormir. Vai ter você sempre se atente também a isso. Toda vez que você... What now, Nix? Do you realize the danger you have put her in? You claim to care for her, but now you threaten to expose her. To them. Hades, when have I even once been unaware of precisely what I mean to do? I shall bring no harm to the Queen, and neither shall your son. Harm to the Queen? Wait, what are you talking about? Child, Zagreus, do you intend to betray the presence of your birth mother to the Olympians? No, of course not. She seems content to be all on her own. You take his word for it. How can you trust him not to ruin everything? Precisely how I trusted him to get us to this point. The many-headed Cerberus is... Who's the best three-headed boy? Essa tudo não fazer carinho, falar com o cachorro, mas por exemplo, falar com ele, fala com Aquiles, fala com a Medusa lá, com a Tusa, fala com todo mundo aqui, ó. Hey, Orpheus, I take it you know all about the time I burned my father's hands to a crisp the moment I was born. He grasped me by the feet, and they caught fire, and that's why he still wears those fancy rings, to cover up the hideous scar tissue. But that is such a splendid tale, Zagreus, deserving to be sung both far and wide until it turns into the stuff of myth, as deathless as the gods themselves. Great. Aí aqui é a mesma coisa, você vai conversando com ela, com a outra... Orpheus got on the board. Aqui eu não tenho nada. Coisa pra tocar por Sure, why not? Aqui, ó. Sempre conversa com a Dulce. Eu vou entregar um pra ela. Oh my. Your Highness, are you? I really am, Dusa. Sempre conversando com todo mundo, entregando os peixes. Some new music. Já era. Vai fazendo isso daí que vai abrindo diálogo, os diálogos vai fazendo você fazer os negócios lá, né? Então, vamos lá de novo. Eu pensei que morrendo com a lança o Aquiles ia falar alguma coisa. About time you showed up. Let me have it already, boy. Oh no. Which to choose? All set. Ah não, essa daqui. Ah, então é essa arma. Ah não, não vou fazer ela não. É a própria arma que tira. Ah, é verdade, ela tira 70% da minha vida. Vamos saber. Então, eu vou tirar tudo. Vou deixar sem nada. I'm ready. Aí eu vou zerar, eu vou tentar zerar com ela para conseguir o troféu, né? Just right. Get out. Vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue aí. Mine. Vou pegar tudo. Se ela fosse um pouco mais rápida na hora de dar esse ataque especial dela. That my foster brother Zeus, he has just a disgusting sense of humor, little sprout. He'd have you think he sired half the countryside. I have to shudder at the very...
trocar. How about another? Gastei. O bom é que acho que você deixa aqui, você pode bater. How many now? Só não fica mais tempo que a... Might as well. Dinheiro. Darkness. Ó, vou pescar. At a fishing point. Got a bite. Hey, for jelly. Mais uma dessas. Your temperature has reached you, hasn't she? She once was full of warmth, you know. But lately... Let's see what happens. Oh, good. Nice and cool. Isso é coisa boa. Should come in useful. Um peixinho aqui. Quanto é? 3 não? Come on, tombstone. Wonder, dear, is why Lord Hades would have kept your mere existence hidden from us all this time. Perhaps he knew that once you met us, you would stop at nothing to come seek us out. Beautiful. My boon from Master Chaos has evolved. Ah, essa é a última. Câmera realmente oculta, né? No caso. Just for last time. You shouldn't have crossed me.
every step till you arrive here, Zagreus. Then I will probably ignore you like the rest. Just warning you ahead of time, all right? The hunt is on. Please be Meg. Eu ainda não peguei os negócios da... He'll wrongfully accuse somebody else. Mano, vai ser foda quando chegar na última ali no Minotauro. Mano, 45 de vida, mano. É muito pouco. Aí vamos se virando, né? Comecei a outra com 50, mas... Ah, this heat. Tem um peixinho pra pegar aqui. Easy does it. Should help keep me going. We cannot effectively communicate with Charon from Olympus. Appreciate the backup. No. I'll do that.
seas appear, they're just about as widely feared as your vast underworld down. Let's make some waves, right, Uncle? Chave. All right. In the name of Hades. Puta, só ataque especial. Entendendo? More bloodless. Cursed. Começando a recuperar minha vida já, hein? What else? Okay. 38 não dá pra comprar nada lá com o cara. Did Artemis manage to locate you already, boss? She's pretty good at that, I have to say. I'm faster. Se o ataque ficar mais rápido é bom. Faster than ever. Eu acho que aqueles dois é de alguma arma. Os que faltam com Poseidon, com outros, assim, eu acho que pra mim é de alguma. Especificamente daquelas outras armas. Ah, não, é verdade, não posso usar I'm empty. É o especial mesmo, que era a vida. Esse especial que nós quadrados. É isso daí. Eu não posso usar. Enjoy your magma bath. Mine. Worth it. Enough of this place. Nice and cool up here. Nossa, isso daqui requer 15. Subindo da minha vida.
Deixa eu ver como é que tá a nossa... Eu não posso usar isso. Martelo. Ainda não posso? Of chaos has been lifted. Aí, a maldição foi removida. Agora eu posso voltar com o triângulo. Ó, aqui, ó. Tuned up. Tinha que subir mais a minha vida, mas não posso também deixar meu personagem muito fraco. Fishies. No good. What do we have? Acredito. Caramba, um peixe. My Lady Artemis, your favor's been invaluable to me. You're being very nice to me, and that makes me suspicious, understand? So, you want more of that, you keep... Olympus, I accept this message. Se eu vim aqui...
não dá pra comprar nada. 117. No mínimo tem que ter 100. Lá ele não, 125. Pra você chegar e poder comprar qualquer coisa ali, pô. Pensando Olympus, I accept this message. Um ataque mais rápido. Gods.
600 de vida, mas acho que não tô forte. Asterius. Yes, I'm telling you, you're wrong, Asterius. He is no royalty, most certainly not any I would recognize. He's but a nameless, long-forgotten minor god. I, too, once was berated by such words, King. We faced this enemy how many times? In my estimation, he's fought bravely here. Bravely? Hiding behind those pillars is what you call bravely, Asterius? We shall have to discuss this strange lapse of judgment after we achieve our victory. Take this! Oh, stand it! Quit it when you're riding there, Hellspawn! Espera a vida. Deixa eu bater um pouco nesse coisinho aqui. Tá atrás de mim até aqui, ó. Espera a vida. No holding back. You truly think you understand our unsurpassable bullhorn technique? Almost enthusiastic audience. Esperar minha vida, hein, tesão. Não, não. Now, Hellspawn. You hit me. By the power of Olympus. The gods are helping him. There is no greater pleasure than to send my spear straight into you and back, demon. You.
Demorei porque eu queria recuperar um pouco minha vida, mas fala, tipo, é assim, né? They say to never meet your heroes. Veiled in darkness. You shades enjoy yourselves. Hurry up then, and I shall see you outside. What do I get? Why, Zagreus, my gentle Artemis here was just saying how concerned she was for your predicament. I'm sure... Concerned? I don't see anyone concerned. You have this, Zagreus. You don't need anybody's help, and you can get through this all on your own. Though, just in case, and I mean just in case... Combined power. Back on duty, huh? Try this way. Vamos ver se é aqui. Nossa, seria tão bom se acertasse. Need a cure. Tasty, sort of. Doesn't taste like anything. More. Gimme. Então bora lá, rapaziada. Fizemos a primeira aqui. Acho que eu vou nessa. Vamos ver se é essa. Tasty, sort
can't stop me. Bye. No thanks. Nossa. Come die again. Time to collect. Better blessing. I'll take this one. Vamos ver nessa. Worth it. Not bad. Not poisoned at the moment, thanks. What is this stuff? Another one of those especially gigantic vermin. Not yet. No need. Okay. Ugh, those things. Nossa, mais uma combinada, ó. Teamwork. Com pescar já aqui, ó. Não vacila, né? Vacilar.
Fish. I am victorious. Tem mais um, né? Se a gente viesse dar aquela melada. E aqui, né? Tasty. Get out. No satyrs here. Chegamos ali. Thought I won't miss a couple coins. Oh, what's in this stuff? Maybe I should check the other passageways before I leave. Cara, será que eu arrisco? Acho que eu vou arriscar. Vou fazer essa última aqui. Ó, já comecei mal. Sort of. Comecei mal. Merda do antídoto aqui, mano. Poison cure. What even are those things? For you, Lady Athena, without whom I would assuredly be lost. Essa eu pedi pra me ferrar. This is an unexpected Minha vida gesture, tava cousin. toda cheia. I do appreciate it, though. Não, The biting mais cold um. surrounding you must mean the goddess of seasons decided to take an interest in your struggle, Zagreus. I did not count on Demeter being a part of this. Take heart, though use discretion. Your wisdom guide me. Let's just go down this satyr hole. You must be hungry, huh? Here's the fee. Thus has the prince again persuaded fearsome so. Thank you, boy.
Well, Guan Yu, take good care of her other for me. To think Olympus has been aiding you. You must be so grateful to them for their aid. Without which... Yeah, about that. Father, did you let Mother go because you feared Olympus would find out? And not respond well to the circumstances if they did? Be grateful they have not found out as yet for all your meddling. You do not know them as well as you think. Ask yourself why she left Olympus and how. Or better yet, ask her. Well, she seems quite lovely, so knowing you probably tricked her into signing a pact to come join you or something. Since you weren't allowed on Olympus, why not have Olympus come to you? Ha! Surprisingly not distant from the truth. I took her, boy. I took her down with me. Is that what you wish to hear? Does that anger you? Come, bring forth that anger. Darkness. Rearming it. Darkness. Darkness. Wide open. Oh, damn it. Darkness. The fury of Olympus. Now. Darkness. Darkness.
last shot. Stuck. You cannot escape. None of us can. Again, you. I did it. É, rapaziada, tá aí, ó, arma do destino, mais um troféu. Ah, pra você, não foi fácil não, mano. Às vezes, tipo, upando ela ou desbloqueando as outras armas assim oculta, pode ser que seja mais fácil. Mas eu fui nessa primeira aí que eu gosto de jogar com, tipo, com esse tridente aízinho, tá? Esse tridente. Aí, tipo, um tridente meio lança assim, né? Aí eu já fui com ela, já desbloqueamos mais uma profecia que aparece ele falando, bem no começo, quando você entra, vocês já viram, no começo da batalha tem a profecia, ele fala lá um negócio, tem o negócio da profecia e arrebenta. Fala pra você, não foi fácil, porque pô, ela tirou metade do nosso sangue, né? Então é importante que a gente consiga o troféu. I could not stand it on Olympus, Zagreus. The blustering, the posturing, my overbearing mother. None of it. I would have left the mountain voluntarily, except Father absconded with you, didn't he? Dragged you down with him into the underworld. So if Olympus were to find that out, I shudder to think of the consequences. that fool is trying to protect me even now. It wasn't he who absconded with me, my son. And it's more complicated even than that. I was content to leave, willing to make my life within the underworld, with your father. I dare not ask who did bring you to Father then. So essentially you ran away from home to live with him. I mean no disrespect, but did you realize what you were getting yourself into? We have a tendency to be impetuous when we are younger, Zagreus. I heard all about your father before we met. Admired paintings of him. It was very awkward at first, but he had a bluntness I fancied. A sense of principle. I much preferred him to his brothers, I can tell you that. So, then you secretly left Mount Olympus to be with the god of the dead in the underworld, and Olympus never found out. What do you suppose would happen if they did? I think there would be war between Olympus and your father, Zagreus, if they found out. Especially now, after all this. And after all this time. They slew their parents once. If the Titans could be wiped from this world. So it makes sense. If Father, he agrees with you and thinks that leaving you in hiding here, that it's the only way he can prevent that war. I can see how your father, shrewd but also single-minded as he was, might have followed such a line of reasoning as that. Oh, Zagreus. What have I done? No. What have I done? I can't. Oh, I need to fix this. Well, it's fun watching the pool of sticks, you know? The ripples in the blood and everything, and sometimes somebody pops out of there like you. House staff and guests of honor, no one else. I sign them in and help make sure they have a pleasant stay. Well, sign me in then. Hey, Achilles, my father's hall back there. I don't suppose you'll let me have myself a look. Lots for me to rummage through, I'm sure. You know I'd do just about anything to aid you, lad. But my ability to do so hinges on me sticking to my post. Though if I do catch wind of anything back there requiring attention, you should... Understood, sir. Miss Dusa, I wanted to cordially invite you to an outing in the lounge. Remember when you asked me about a drink? Oh, really? What, you mean right now? You're... I guess I'm overdue to take a break. And, well, since I don't exactly fit the mold of your traditional Gorgon, I mean, I have no body, for example. I had trouble finding work. That is until Lord Hades took me in, and then I met you, and, well, I just love this job.
Oh, I can definitely relate to at least some of that. Thanks, Your Highness. Prince Zagreus. Bye for now. I just got back shortly before you did. Father, have you ever considered that Orpheus might be much better as a court musician if you permitted him to see his muse again? I have considered many possibilities, boy. And I trust Orpheus considered many possibilities before he signed away his rights to see his so-called muse when once he invaded my realm. So you're forcing him to stay here for eternity just because he signed a contract with you? Contracts with me are binding, until such time as they dig themselves out of the archives and tear themselves up. And I don't see that happening anytime soon. Who knows? They might surprise you. Orpheus, you have to hear this straight from me. I vanquished my own father on the outskirts of the Temple of Styx, at the surface. I know how this looks since I'm back here, and so is he. You believe me, don't you? Of course I do, my friend. Though you must know your father has requested his relationship to you be kept quite clandestine. You'll understand if I not sing your praises in this case. Fine, all right. Wait. Child, quickly now, before you go. I know how all of this must look. Know that I was true to her, Perséfone, and that I think fondly on the time she spent with us. Of course, Nyx. Though, why did she really leave the underworld, do you think? Besides because of me. So what if she thought I died at birth? She did not feel that she belonged. It was a very difficult adjustment she was forced to make. And she feared that she would inevitably end up caught between Olympus and this realm. That she might start a war. A war? Wars have been fought for less, I understand. And father must have been a real burden, too. You do not know. Ask her yourself about her time with him. But I have already said too much, and I cannot say more. You've said more than enough. I'll see you next. Orpheus, our featured house servant. I need more chthonic keys for this. Pera aí que eu vou dar um jeito. Here's what I caught. We're settled up. What am I, composed entirely of gemstones? Approved. Oh yes, more comfortable seating I shall never use. I'd better not catch anybody sitting down on that. What's for breakfast? Dinner, maybe? Tem uma coisa aqui. Tem 28 melhorias que eu fiz para minhas contas aqui, será que eu fiz certo? Cerberus is uninterested. You want more Tá pets? I've got more metade, pets here, então. boy. Então tem que juntar I'm sorry he bastante. disturbed you, Cerberus.
permitted there. Sempre bom dar uma olhada. Oh, don't mind me. Aí, ó. Reformando a casa, ó lá. Mais um troféu, ó. Ah, a gente acho que já fez todas as melhorias, né? Que precisava fazer. Então não é 50. Eu fiz alguma coisa, então... Enfim. Fiz as melhorias, né? Uma coisa que eu reparei no jogo do Hades é que tem troféu que vem na hora. Você fez o negócio, pá, conseguiu o troféu. Tem troféu que você fez o negócio, mas você tem que ir pra outra sala pra ele cair, pra depois, né, ficar certinho. Então às vezes você fica meio confuso, que nem agora. Fiz as reformas, beleza. Era pra o quê? Era pra pro troféu pintar aí, né? Pra aparecer tudo legal. Mas não, tive que ir lá em outra sala pro troféu aparecer. Mas o importante é que a gente conseguiu, tá? Só um adendo aí, tá? Eu vou ver aqui quais os troféus que faltam. Mas já sei assim muitos que faltam aqui. Ó, aqui, vou pegar mais. That's one more prophecy fulfilled. The Frostfair Blade. What a weapon. Alcance a superfície com aspecto oculto de varanda. Foi o que a gente fez agora com aquela arma oculta, tá? Lembrando que para conseguir ela você tem que entregar alguns como é que se diz? Vou mostrar para vocês. Entregar alguns desses, né? Toda vez eu... Mas engraçado que eu enfrentei aqui o disco azul. Foi ele era para aparecer ali, ó, no desconhecido. Foi esse boss que a gente enfrentou ali. Mini chefe, quer dizer que é um disco desse, só que azul. Grandão, é parecido com esse daí, só que é azul. Que ele fica tanto que ele fica escondido. Você vai lutando com ele, ele vai se escondendo. E a magia dele é forte pra caramba. Era pra aparecer aqui, ó. Era pra aparecer ele e o rato gigante, só que preto. Que é o mini boss lá que a gente enfrenta naquelas câmaras lá antes de enfrentar o Hades. Enfim, rapaziada, é esse negócio aqui, ó. Que toda vez... Ó, aqui já apareceu cebola aqui, ó. Então aqui tá completo, ó. Cebola vermelha. Essa cebola a gente só conseguiu quando a gente entrou naquela câmera vermelha lá de... Como é que é o nome? De Érbero. Quando a gente entrou nessa câmera de Érbero e sofreu um dano, mas terminou ela. Aí o pai dele fala, você não conseguiu terminar e tal, ou não conseguiu passar pela câmera sem sofrer dano. Aí o pai dele foi e deu essa cebola aí pra gente. Tá gravado aí, vocês viram. Então o que acontece? Essa câmera de Érbero você só consegue dando 5 diamantes lá pro construtor lá, pro empreiteiro. Se dando 5 diamantes lá pra ele, você consegue liberar a câmera de Érbero. É Érbero que fala? Me perdoe se eu estiver falando errado, que eu tô puxando aqui de memória. Aí você indo pra essa câmera, o primeiro troféu é o que? Você enfrentar, você fazer ela sem sofrer nenhum dano. Pode ser qualquer uma, pode ser uma de 5, pode ser a outra que é de 10, de 7, enfim. A que você conseguir entrar, você vai lá, derrota todo mundo sem sofrer dano e você vai conseguir o troféu. E depois esse daqui é pra completar tudo, tá? E quando você for fazer ela outra vez, você levando um dano, o pai dele vai dar essa cebola pra você, tá? O Hades. Tá aqui, ó. Cartão fidelidade você pega com esse cara aqui, ó. Com o Caronte, né? O barqueiro. Você pega com ele. Cara, eu não sabe esses nomes. Tem nome aí que eu até tento pronunciar legal, né? Mas você pega com ele, com o barqueiro. Ambrosia você pega enfrentando. Ambrosia geralmente você só consegue pegar enfrentando o Teseu e o Minotauro. Só ali você consegue. Pelo menos porque o que vem na minha memória é só ali. O Néctar você consegue pegar várias vezes aí. Diamante geralmente é só você enfrentando a Hidra. Joia você pega em qualquer lugar. Isso daqui, aí esse sangue de titânico só enfrentando geralmente o Hades ou
ou as Irmãs Fúria, né? Chaves, isso daí você pega qualquer hora. Isso daqui só lá no final do jogo, só lá na parte onde você enfrenta o Hades, só lá você consegue. Então eu, por exemplo, acho que tá gravado. Teve uma parte que eu fiz, que eu fui, comprei isso daí só pra ter isso daí no nosso inventário. Não ajudou muita coisa assim, mas eu já comprei pra ficar aí, né? O martelo que a gente pega direto, lembrando que precisa fazer 50 upgrades dele diferente. Então você tem que, sabe, várias armas, vários tipos. Você vai vendo lá, tem um símbolozinho do símbolozinho do, ai caramba, símbolozinho da profecia lá e tal. Já aperta nele, independente, mas vai deixar não é o que eu queria. Cara, se você precisa fazer 50 diferentes para conseguir o troféu, né? Essa Roma você pega direto, tá? Isso daqui a gente comprou lá com o cara da construção. Então tá aí, rapaziada. As armas também. Tá aí todos, aqui ó, Hebero, né? Hebero. É essa câmera aí que só você comprando lá com o construtor, dando 5 joias, você consegue acessar. E geralmente para você acessar ela, você precisa fazer o esquema lá das caveiras lá, para deixar o jogo mais difícil. No mínimo você tem que deixar em 5, tá? Se você não, é o mínimo. Você pode deixar 7, 8, 10, que você consegue acessar ela. Mas pô, quer ficar num nível mais fácil, é 5 para você conseguir acessar ela. Aí você consegue pegar tanto a cebola como o troféu de lá. O caos, esse daí tudo a gente viu, essa parte que é do pai dele. E tá aí, tô dando aqui o Aquiles. Quanto mais você der esses ambrosia, esses negócios pro Aquiles e ir falando com ele, você vai pegando os diálogos. Aí teve um diálogo que eu mostrei pra vocês que ele falou dessa arma. Aí a gente foi lá na parte das armas. Ele falou a frase e liberou essa arma que a gente enfrentou agora, o Hades, e conseguimos o troféu, que é a arma oculta, tá? E é isso, vou melhorar o relacionamento aqui com os deuses, né? Pra gente conseguir. Tem que melhorar aqui com a Meg. Eu acho que deve faltar isso, né? Sei lá, uns 6 diálogos, tal. Tem que ir fazendo isso daí, rapaziada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra gente encerrar o vídeo aqui. Não tem mais nada pra entregar. Lembrando que a gente também fez. Hey, I know you. Denied. Encerrar por hoje. Ó, deixa eu mostrar aqui as profecias. Então falta de Zeus, falta força crescente, tempestade de raios e ativação dupla. Como é que se diz? Do Poseidon falta corrente de ressaca e fúria de tufão. Então, ó, do Zeus falta 3, Poseidon falta 2. Beijo soprado, doce da existência. Da deusa do amor falta 2. Do deus da guerra falta 1. Deixa o Cleitão saber. Deus do vinho falta 1. Aqui falta 1 também. Nossa, aqui poder sem igual. Duplas divinas. Ixi, falta um monte isso daí. Isso daí falou tudo. Punhos de... aqui é das armas, né? Entendi. Duplas divina, poder sem igual, poder de um ciclo. Esse daí deve ser como é que é o nome? Ai caramba, Deus das estações e a de gelo. Aqui deve ser os combinados. Eu acho que é os combinados aqui. Não, combinados não. Aí deve ser os... aquele que a gente tem que vender um. Proteção de... a gente tinha que vender um pra conseguir o troféu, se eu não me engano, eu acho. Aqui deve ser o combinado, que é os 2. Aqui é a espada, ó. A espada falta cortes frenéticos. Aqui da espada tá tudo... falta só esses golpes aí. Deve ser no martelo.
Aqui, como eu joguei pouco com o arco, falta o disparo duplo, disparo frenético, rajada, voo tenebroso, presa repentina, voo guarda feroz, a da lança eterna, né? Falta perfuração em sequência, giro acelerado, punhos, nossa, punhos falta um monte. O caminhão falta, canhão, né? Canhão. Aqui falta essas 3 armas. É isso, rapaziada. Aspecto de Nemesis, aspecto de Poseidon, falta pegar. Aspecto que a gente vai pegando. Ó, falta uma invasão desastrosa. Falta a gente pegar mais um chefe, né? Felicidade do cliente. Ó, lembrando que aqui aumentou, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos com 11, falta mais 4, se eu não me engano, acho que é 15. Falta mais 4 profecias a gente fazer, aí a gente consegue o troféu. Aí eu vou ver quais os outros que estão faltando. Falta o epílogo, que a gente tem que zerar 10 vezes. Falta aqui, ó, que são 2 troféus. São um de 8 e esse daqui. Então são 2 troféus só aqui, ó. Aqui é mais 2 troféus. Aqui também troféu. Vou deixar todos. Aqui a gente não precisa mais, tem que voltar com esse. Aqui precisa deixar tudo 100% e liberar aqui embaixo. Go with that one. Zerar essas 3 armas, ver um troféu. So, pal, my sources tell me that you made it pretty far, which means my usefulness is coming to an end. Your usefulness? What, you just mean the standing around letting me lay into you with whatever vicious attack sequence I fancy at the time? Yeah, once you achieve your goal, my contract's up. You won't need me anymore. But only if I leave for good, isn't that right? So if I stuck around, you'd stay here too? Probably, but wait, you're really gonna stay? Sure looks that way. Huzzah! É isso, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar tão longo do que os vídeos estão. Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui, ver quantos troféus que faltam, ver os que faltam. E qualquer coisa eu já começo a disponibilizar os vídeos, tá? Lembrando que eu sempre falo, rapaziada, não é um guia assim. Não é um guia que eu falo, ó, faz isso, faz aquilo, que nem os outros guias que são mais fáceis. Esse é como eu tô falando, é uma live e vocês vendo o jeito que eu consegui os troféus. Aí você vê, assiste, pô, se um cara ruim como ele conseguiu, eu também posso. Pensa nisso. Aí você também fica olhando assim, pô, como é que faz esse troféu? Aí você olha, pô, ele conseguiu desse jeito, eu vou fazer assim e tal. Então assim, é um guia pra mostrar como é que faz pra conseguir os troféus. Não é um guia assim, pra você, segue, faz assim, tipo, tá certinho, porque é roguelike, né? Os troféus vão aparecendo conforme você vai fazendo as coisas, você não sabe se tá fazendo certo, errado, vai muito da sua sorte. Então assim, não tem troféu assim que, ó, é certeza que esse, alguns são, realmente, alguns são certeza, ó, faz isso que você vai conseguir. Ó, outros depende da sorte pra você conseguir o troféu, entendeu? Pode demorar mais, pode demorar menos, e eu não quero ficar, né? E é isso, rapaziada. Agora eu já falei muito. Vou encerrar por aqui o vídeo. Tamo junto, forte abraço. Quem puder fortalecer, deixa aquele like, comenta, compartilha. O que eu puder ajudar, tamo aí. Segue a gente lá na Twitch, onde eu tô fazendo as lives. Tá tendo todos esses vídeos lá também. E vamos chegar no final aí, porque o canal tá ficando muito parado, porque como eu só tô gravando aqui ads, aí o canal fica lá paradão lá. Tô colocando algumas coisinhas de boss fight lá. Rapaziada, peço carecidamente quem puder ajudar a gente chegar na meta de 100 inscritos no final do ano, ajuda demais. Então tamo junto, rapaziada. Fui. Forte abraço.